jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eyeafrica TV ñu wat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa comme niñ koy ande ak yéen suba bu nekk bu waxtu bi jotee ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal jàmm fu ngeen mënta féetee ci réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun di leen wax jërë ngeen jëfati ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi ci ni ngi ñëw bàyyi xel jotaay bi suba bu nekk ñu jégalu baax ci leeta tàmbali bi waaye lépp rek incha allah ci liggéey bi la bokk sometimes lu mën a ñàkk waaye lu am solo mooy ñëwaat nañ ñu fas yéene waxtaanaat lu am solo ak yéen ñu war a ànd ak yéen ba ci kanam incha allah ñu jaajëfal leen bu baax nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp tamit ci ni ngeen di bàyyi xel jotaay bi kon ni ma ko waxee dinañ tënk nuyoo bi tey comme time bi dem na incha allah ñu soobu ci once again welcome to the Thursday's edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. It's the 6th of July 2023 and wherever you are, thank you of course so very much for coming along us because we always appreciate your company and of course most of your comments. So we are here again this morning to bring you another very interesting and as always interactive and informative edition of the program. So in a moment we'll get to what we intend to discuss in today's edition. We have some very interesting line of Barway. But before we do, and of course, allow my colleagues also to extend their greetings so quickly, and then we get the ball rolling, inshallah. We also have a guest in the house, so we'll tell you who he is in a moment and what we will discuss with him. And of course, later on also we'll discuss some issues as well. So to start with, tey maam lay njëkk a jox kàddu gi quickly mu nuyoo den su ko defee nag ñu mën ña ñëw and then ñu dalal suñu gan bi war a waxtaan ak moom lu am solo maam nuy naa la naka yeew bi alhamdulilah tàngaay bi waaw tàng na de waaye sant rek comme nawet la moom alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaari waajur sant bépp waajur sant kilifa diine ak kilifa aada yi kilifa diine yi jiital ci suñu sëriñ suñu wasila borom Medinatul Anwar Baye Sayed ñaan yàlla yokk leeram suñu xalifa sëñ Basir yàlla woyofal yen bi ak mboolem kilifa diine ak kilifa aada ñu ngi leen di nuyu kilifa aada yi teg ko ci loxo His Excellency président Adama Barrow nuyu njabootu si Sawane-Kunda famille góor jigéen mag ak ndaw soppee maam ji bi WhatsApp groupe bëgg boo gis yëg moo koy fay Eyeafrica TV WhatsApp groupe tam ñu ngi leen di nuyu di leen ziar teg ko ci loxol Ekon nuyu oncle nuyu la nuyu ñang nuyu suñu viewers yi ak suñu audience yi fépp fu ñu mën a nekkee di ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jaale ko nga xam ne mooy Duudu Ja rek démb waajuram bu jigéen moom moo génn àdduna ñu ko koy jaale di ñaan rek suuf woyof ci kawam amiin waay amiin yal na dee doon naflaayam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na ko yàlla def ci turu ci daanele foofu dafa am solo bu baax comme noo ko waxee Duudu moom Duudu ñëpp la Duudu Ja bu APRC ñu ngi ko jaale beneen yoon comme maam ni nga ko waxee suñu waajur boobu bu jiitu yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana di ko masaw ak famille bi yëpp ci li nga xamante ne moom mooy li mi kaddu bi alhamdulilah jërëjëf Amadou maa ngi laa nuyu di nuyu maam di nuyu suñu gan bi di nuyu ñi seetaan Eyeafrica TV ñu nekk si réew mi ak si bitim réew saa su nekk ñu ànd ak seen programme bu mag bi si kër gu mag ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax am nañ mbégte sant yàlla moom mu ñu may ñëwaat teew fi nar a waxtaanee réew mi comme ni ñu ko waxee rek réew dañ koy pencoo waaye dañ ko pàccoo loolu moo tax saa su ne ñu koy waxtaanee fii jaale suma tooma comme noo ko waxee rek ñaanal ko suñu waajur bu jigéen bu génn àdduna fu mu dem yal na ko gënal fu mu jógee si barka Seydina Muhammad xam naa la ñu si kanam tuuti ñu dugal si yaatal gi ak faram-fàcce gi incha allah jërëjëf. jërëjëf Modou Niang thank you very much noonu la ñoo def rek comme ni nga ko waxee ñu dugg ci waxtaan bi tey waxtaan bi benn ba ñaari ponk lay doon dañuy doore ak li nga xamante ne mooy yëfi timba trading mooy li ñoo yëfi timba ci réew mi tey seen kilifa bi nga xamante ne moom moo jiite association bi lañ fi dalal ñu war a waxtaanee loolu ñu nañ ci laal tamit ci wàllu mbay mi ci laat xam nga ñu ngi ci nawet te moom mun nañ wax ne ci kasu bi tamit mu ngi cee yëngatu ak gaayam mi su ko defee mu doon lu am solo parce que tamit dafay baax pour ñu waxtaan ko agriculture diversity bu ñëw wax moom dana ci joxe xalaatam ci naka lañ mën a yaatalee mbay mi tamit ci côté boobu parce que Gambie ñun gerte suuna ak maalo yooyu noonu la ñoo gën a bay te ci kasu bi tamit dafa doon lu am solo xam naa dina ci wax waaye timba bi nga xamante ne xam ngeen ne nguuri Gambie dafa teg li nga xamante ne mooy baan pour ñu dakkal di ko génnee ci réew mi ñoom nag teg nañ ak jéego dem ba ci biti réew lekkaloo réew bu mel ni comme Guinée Bissau
fexe ba tey ñoom naka lañ fa mën a jëlee timba indi ko ci réew mi yóbbu ko ci biti fekk jafe-jafe du ci am te loolu waxtaan bi moom moo ci jiitu waxtaan ci ak Bissau kilifa yi moo tax ñu indi ko fii tey war a waxtaan ak moom ci fànn woowule mu indi ci yaatal ak waxtaan bi naka la demee ak lan lañ ci war a mën a xaar ci njëriñ surtout ci Gambien si nga xamante ne yaakaar nañ timba industrie bi bu baax a baax te ñu ngi ci doon gis seen bopp waaye bi buñ imposé ban bi ba léegi jafe-jafe mu ngi ci secteur bi danañ ci ñëwaat leneen nañ wax ci wàllum financial issues ndax yoona dañ ubbi tamit bureau bu bees foofu ci Basse pour yaatal seen transaction si waaye tamit dimbale ñu fa nekk ci côté boobu loolu ci kanam danañ ci ñëwaat incha allah ñu yaatal ko su ko defee bu ci xejee ñul ñu yokk ci leneen tamit ci waxtaan bi yéen tamit ngeen bokk ci ak ñun comme ni ñu koy defee ak yéen saa su ne ci waxtaan bi dafay baax bu baax ñuy déggee ci yéen loolu tamit dafay am solo bu ci xejee rek ñu xejal ko incha allah loolu mooy ponki waxtaan bi su ko defee dañ ko jóg kaddu bi Mr Lamine Barrow moom mooy président Gambia Timber Association tey ñu dalal ko ci programme bi géjoon na fi nag lool ba daf fi doon ñëw waaye géej na waaye tey ñu indiwaat ko dafay doon lu am solo ci aman comme ñu bari nuñ ko xamee noonu lañ ko xamee ci aman su ko defee ñu jox ko kaddu bi it's always a pleasure to have you in the programme ñu bàyyi la nga nuyu ak Gambien si ñu lay seetaan ci réew mi ak ci diaspora bi right now. Thank you very much Kande jërëjëf gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur ñaan yàlla suuf yofal suuf seen kaw amiin yaa rabbi xaran aljanna ak bem julli yoo xam ne ñoo ñu jiitu amiin di leen nuyu entire staff of the Eyeafrica di leen wax ne Idi Mubarak thank you te di ñaan yàlla inshallah yàlla may ñu fekk ay at yu bari amiin amiin but also the new suñu audience outside there, Gambia and outside Gambia. Because I think Eyeafrica TV become one of the famous TV today because as I tell you one time, sometimes people call me, oh chairman, are you working with Eyeafrica now? I say, no, I'm not working, but I'm part of them. Absolutely. Because I think the good job that you are doing. Thank you. Because as a media, any quarter. Anywhere you want to make Gambian or people don't know exactly what's happening, then you need to deal with the people concerned. Indeed. And I think that's what Eyeafrica doing. I will say that bravo for that work. Thank you. Not only me, but I always follow the program of Eyeafrica. So I think it's a good job. Thank We'll you. say bravo to entire TV, staff, management, everybody. Thank you. And once again, Eid Mubarak. Yalla may fekke Amin. many more, inshallah. amin 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 yàlla nangu ñaan yëpp jërëjëf ci compliment bi ak ci acknowledgement bi nga def tamit ci kër gi rafet nañ ko bu baax ñu mel ni comme ak yéen ak yow of course ak ñeneen ñuy ñëw tamit mooy yombal liggéey bi suñ leen soxlee tamit pour ngeen waxtaan ak Gambien si bu loolu amee dafay doon lu am solo parce que yitte askan bi rek moom moo ñoo tax a jóg toujours pour tamit Gambien si gindeeku ci yu bari yi nga xamante ne mu ngi xew ñu dugg ci waxtaan bi straight léegi-léegi ma ngi koo wax ku wax timba ci biir réew mi mu nekk secteur bi nga xamante ne bu vibrant bu amun solo ci réew mi waaye coow li bari ci lool surtout diggante Gambie ak Sénégal banta bi nuñ ciy duggee am na ñu ci am loraange ba indi London nguur gi jël ci step mooy teg dogal ne dañ koo baan pour buñ ko génnee ci réew mi jàllale ko ci Gambia loolu ngeen yow ñu jiito secteur bi def ngeen ci waxtaan ñëw nga fi wax nañ jafe-jafe yi booy tey with all that def ngeen ci ay jéego yow nga jiite loolu nga initier programmes dem ba Guinée Bissau waxtaan ak seen kilifa yi ba tey am li ngeen nangutoo moo ci doon dellusiwaat process bi naka la tàmbalee ba tey ñu toll fii war a gis ne tey ay banta war naa jógee ko Bissau jaar Sénégal ñëw fii te problème du am but first starting point bi lañ bëgg a xam lay fii doore waaw jërëjëf tàgge vraiment Kante comme ni nga ko waxee rek xam nga banta dafa dem ba nekk big problem in this country especially comme ni nga ko waxee diggante Gambie ak Sénégal te yaakaar naa bépp doomu Gambia wala Sénégalais kenn bëggul problème am diggante Gambia Sénégal lépp lu ñooy ñaan wala li ñoo war a fexe mooy jàmm bi naka la mën a taxawee te we all know every 2-3 months ñu there's a problem between the border nit ñi daw nañ seen kër révélé dugga nañ jàpp nañ moto yi as I always say ñi koy deal there are people that connect together they live together so smoke will be pour nga stop ko it will be difficult you have to find an other alternative even you don't stop it to minimize it
or find a solution for it. Parce que banda dafa nekk loo xam ne mënuñ koo bàyyi. We have to use it. If you are constructing building today, you need to have a banda. Absolutely. I need it, you need, everybody need it. So that is why our association, with all those problems, we always have a committee meetings. Some of our members are 90% dependent on them. Senegal, did take a fraud, Indico, problem with them. I 5 meter in then madam out appointment this minister be concerned. That's Bocha Kande. Minister of Agriculture. Bocha Kande. You know Senegal, Bissau they don't have minister. Yala dimbale ma madam ñu tok waxtaan. Won ko ne ñun dañu am jafe-jafe boo xam ne yaakaar naa kon during seen période bi mun nga ñu dimbale. Jéema by domestic timber, not export timber, but domestic timber naka lañ mën a fexe muy jógee fi dem Gambie. Su ko defee to gain something out. Bi mu ñëwee mu ndox 2 days mu ñëw suma office ma invite ko meet the myself and him to convince the Senegalese authorities naka la the truck will be escorted by Guinea-Bissau authorities to Senegalese border and naka la Senegalese war escort timber bi to Gambian border. Fekk ben jafe-jafe du am. Okay. But with condition that what documents should be applied. Okay. Because you know, Forest Act bi dafa am loi yoo xam ne il faut nga follow ko. So ko follow I don't think there'll be no problem. Okay. So balaa ngay gën a dem, how was waxtaan bi naka la demee woon ndax jafe woon na bi nga demee Microfinance nga convince ko ne yéen timba mun naa jógee Bissau jaar Sénégal te ñëpp xam ne diggante Gambie Sénégal complexity bu nekk foofu ci diggante wàllu banta. So loolu waxtaan boobu noonu ndax yomboon na pour ngeen convince ko ba tey mu wax ne dana intervene ba mu gis ne loolu mu doon reality. Yeah, actually it was not easy because everybody concerned was that Gambia. So that was his concern, that was my concern, that was concern of everybody. But during that meeting, what I agree with him, I would mind to meet the colonel that responsible in Siganshore, explain him why we want to do this. Okay, Chairman, I think if you can do that, when you get big, then I will call the minister himself, myself, to make him to understand what's okay. Then I drive from Bissau, then come to Siganshore, I meet the colonel himself, that's Senegalese custom who is in charge there. The same thing I explained to him, parce que the man manako I want to see you pour ñu waxtaan jafe-jafe nga xam ne moo nekk diggante Gambie si mbirum banta. First thing dafa tiit ma ne ma mais loolu mais comment ça loolu naka la ma nekkee te kii ma ne ko je le président de l'association de bois de Gambie ma ne ma mais comment quelles conditions ou quelle autorité tia ma ne ko non dama jógee Bissau dafa am proposition yu fa yóbbu te gis naa njëriñ ñetti réew mi la yàlla def nag mun na ma ok pas de problème ñu du ko biroom ma ne ko li ma indi mooy fekk maa ngi indi sample document yoo xam ne Bissau autorité li ñu war a issue ma ne ko li ñu bëgg a def mooy yow yëg nga ne man yëg naa dafa am jafe yu bëri yoo xam ne mu nekk diggante Gambie Sénégal te lu bëri banta moo ko dee indi natal naa ko ñaari ñetti kees yoo xam ne moom fàttali ko na ko ma ne ko te loolu pour wax la dëgga kenn mënu koo stop totally ak lu ñuy wax ni waaw ñu yëpp Macky mënu ko Barrow mënu ko ñaari ministre mënuñu si dara man as chairman mënu ma si dara so li ñu war a def mooy dañu war a ut ay pexe yoo xam ne jéem ko minimize wàññi ko mu ne ma ok ban pexe nga am ma ne ko Bissau commencé na export officially seen banta te pare nañu jàppale di ñu jox banta di ko yóbbu as a domestic use banta bi danañ ko xar into pieces dugal ko camion nga fay sa forestry fay banque fay custom export duty Bissau fay di commerce ministre of commerce ñu chargé ko ñoom seen autorité dinañ escort banta bi indi ko ba Mpat is the border of the Senegal and Bissau dañ ñu xanu ba ko custom li ma bëggoon na yow tamit as a commander here nga dimbale ñu liggéey bi mu yomb parce que moo mën a tax jafe-jafe nga xam ne day am sa diggante ñaari mu wàññeeku mu ne ma monsieur Baldé c'est quoi tu as raison mais quelle façon de document waa produit ban façon da kayit ngeen war a indi parce que man li nga wax nangu naa ko war naa ko nangu si len na du ma liggéey photocopie mais yow ban proposition nga def état Gambie ak ban proposition nga def état Bissau
man ko état Gambie suñ acte bi nangu na nga am import certificate forest act nangu na ko this by you have the right document coming from the original country loolu mun nañ ko apply yaakaar naa suma ministre ak directeur ak pièce bu nekk dina ma nangu maa leen jërëjëfal parce que definitely this time they are well cooperated. Okay. The minister, the director of forestry, and the DPS Jawara, who is now acting there. Definitely, when I put the document in their front, everybody definitely understand that this is something that's very interesting. So there's no hangy pangy there. So I'm taking this opportunity to thank them for that opportunity, for giving to the Gambian people. So, what time, Colonel B, biñ duggee si waxtaan bi moom maa woon ko ne lii rek moo mun a wàññi problème bi nga xam ne suñ diggante bi mu ne ma monsieur Barrow est-ce que tu es un forêt ndax yow forest nga ma ne ko na du forêt mais maa ngi si liggéey bi ça fait depuis 2010 mu ne ma tu parles comme quelqu'un qui connaît les forêts ma ne ko oui je te connais très bien ma ne ko waaye nag jafe-jafe bi moo indi ñaar réew yi loolu la lañ war a wutee daxa ko te ñaar état yi li ñu dee propose bu daxa ko man loolu musuma ko nangu te duma ko nangu taxaw rek stop na loolu du ko solve te du taxaw affaire du taxaw léegi nag dañu war a wut solution li koy taxawal parce que kenn du gis place boo xam ne nga am jàmma dem dugal saali boo am musiba mun na man si d'accord avec toi mais nag il faut nga indil ma original document certificate de apply ministre bi nga xam ne moom la autorisé am import license at the same time indil ma document boo xam ne moo autorisé jokee dinañ bay bandat camion yi du jàll ma ne ko waaye bëgguma nga am foofu nag pour make Minnesota to be comfortable. Every document that came from Bissau, you have to endorse it and stamp it with the custom document. So that nga defal sa passe avant, dem hand over suñ customs. Yàlla dimbale na ma ñu waxtaan si d'accord si loolu. So ma ñëw approach the ministry, tell them this proposal. The first time dafa xaloon difficulté bu mun dëddu ko seen bopp parce que kenn musta xalaat ndax loolu mën a nekk. Because li nga wax nii understand nañ ne Minister of Agriculture am na si responsibility waaye Minister of Trade these ECOWAS protocols ak diggante ñaari réew yi ci wàllu business ak njënd ak njaay ñoom dañ ci am solo. Do you engage both two ministries in the Gambia? No, actually where we engage, I engage only the Minister of Forestry and the Customs. Okay. Yeah, I engage because when I met the forestry, there was a little bit difficulty at the side of customs because they were having some difficulties from some of the directives they received. But after, when we discussed, we put all documents and we find it so. But definitely I couldn't go to the trade. But when I met our minister, the Minister of Forestry, first time also he was a little bit shocked because he told me, Chairman, I don't think that's going to go. Senegalese will not allow us to happen. I say, yes, it's going to happen. But despite that, we have the legal document. So when I explained to him, he said, okay, you as a chairman apply. You apply first, require document, bring the process. I present the document and apply and happen to get the import permit. And then we start. That's how it started. So it was very difficult for the first two trucks before the custom understand. So already now the process be tumbling. Yeah, tumbling. Trucks are coming. You will just buy your timber from Bissau, get all the legal document. I have the copy here if you want to see it. When they arrive at the Senegalese border, they will handle the Bissau authority will escort it from wherever you buy it in the Bissau, in the Bafata, Kabu, anywhere. There's an agreement, either the forest or the Aquar National, but they have a special security that will that also responsible their forest. They call it Aquar National. They will escort you and hand over document. For you pay. Okay. And then when you come to the part, you pay 30,000 CFA there, the border. And then those will escort it to the central headquarters of the custom in Sigashore, where you pay 110,000 CFA there. So the total we pay in Senegal about 135,000 CFA. You pay to Senegalese. And that's the revenue for them. It's the revenue for them. Lolu mo upon nit ki diko smo jaar fele jall joxe 10,000 romb. Voilà. So yeah. Mom loolu la ya gaxalat. Payment bo dañ ko def ci Gambia. Yeah. When you reach the border also here, we have you see that we have some payment also here. This is the last truck that came, if I'm right. This is the clearance. You see that this is a government document. Yeah, it is. Our phytosanitarios. Each truck pay I think about $1,000 something for the Department of Agriculture. For the food to enter.
We call it fumigation certificate. Yeah. So this is the royalty we pay to the government forestry. That's Mandela Bar. So they truck pay about $3,600 each truck. So this is the custom duty. They pay about $25,000. To the Gambia government, to GRA. GRA. Each truck. No, the two truck because they value based on the cubic meters. The cubic meters. That's 3 cubic meters. 33 cubic meters. That's 3 cubic meters. Okay. That's the value because they take the value from the document came from Bissau. Yeah. So it's become very clear. But you have three areas you pay here. You pay the customs, you pay the agriculture, that's communications, Yes. and you pay the Department of Forestry. Yes. So you could see this trip alone. The money entered the pocket of the government is a little bit above $30,000. Yeah. So Each truck. 25,000. Each trip, yes. Well, Each imagine if you have like 100 trips in 2-3 months. So I think that's a good income. Yeah, good Absolutely. But Sénégal ñoo gën a score de. Loolu moo tax ñu nangu ko. Yow fi nga jaar colonel bi. Definitely def na yu ko diplomate la use foofu noonu. moo tax ma bëgg a am seen réaction ci initiative bi. dafa am solo trop. waaw parce que jafe-jafe bari woon na. te moom dafa yàgg a àndutoon ci proposal nguuri Gambie ak Sénégal lu ñu doon def. ban bi nga jàpp loolu du solution ak lu ñu mënta teg nit ñi dañoo def dealin bi. so léegi li mu xalaat indi ko. foog naa te baan boobu moo indil jafe-jafe yii nii yëpp. because mooy saa yu nekkee fraude rek problème am na. te moo indi problème bi te ñu bëri dëkk si boole mënatuñ faa dëkk soo lu mu def loo xam ne autorités ñoo waroon a jóg def ko moom sant na leen de waaw moom it waroon nañ ko sant parce que tey am na lu nga xam ne fa soo tout by tout bu mu nekk di explain fii lii mun na tax price bu wàññeeku gos war a dëgg gis nga mënuñoo ñàkk a dëkk ak këriñ mënuñoo ñàkk a dëkk ak matta mënuñoo ñàkk a dëkk ak bant gos loolu ñun ak moom la si dund bi la bokk weñ ñëpp mënuñoo weñ doo ko toggee soo loolu foog loolu lu munta ñàkk la foog mu am waaye nag pexe yi fi def definitely chairman def nga lu am solo loo xam ne ni réew mi war nañ la si delloo njukkal because dina tax business bi tuuti yëngatuwaat dina tax ñeneen ñi si doon gis seen bopp ay family man ñoo faa yëngu seconde ñaari nguur yëpp ñetti nguur yëpp gis nañ si seen bopp loolu diplôme lifin nga def mission nga def boo xam ne ni ministre bi war na la see gërëm bu baax a baax definitely when we agree, $100 million you have to pay me. You have to pay me. No, I don't pay you this job. No, it's my job. I don't pay very very interesting. loolu dafa am solo parce que tamit lu mu def. dafay tamit wàññi tension bi diggante Gambie ak Sénégal. affaire banta yu ñu yàgg a gis. amul war naa la anything. waxtaan la aduna fii dara du fi sotti lu ñu waxtaanee wu. tey su nekkoon ne moom jógut nekk na ku bugg a réewam. jóg na tey def. fexe interest bu nga xam ne ni tey réewam am na si interest ba waxtaan ak gisuloo lu mu wax na la ko koneel boobu woon because ñooñu dañ la day déglu bu dara soo see yëngu foog nga am expérience boo gisee mu koo laaj dafa mos a def forestry xam na ne xalaat idée bu mu indi ku si xamul dara doo ko mën a indi te ñooñu xam nga ñooñu seen forestry dañ di am colonel ñooñu duñ ko dee caaxaane ñooñu dañuy demee ni comme army yëpp leen am yes soo duñ ko dee caaxaane soo boo tax bu kii ñëwee tegal ko according to lu mu explain nii la demee bu ko tic-tac nu mu demee woon lu mu doon waxee waa ji si office am loolu la tegal nit ñi fii defe naa lii man moom dama ko apprécier trop ba nga xam ne ni léegi war na mën a tax ñetti réew yi ku nekk mu nekk sa bopp te président yi jóguñ ministre yi jóguñ benn chairman rek président assession loolu nag war na mën a yee Gambien si ñu war a waxtaane lu bari loolu dafa gis nga nu mu amee si Timba la war a amee si another business ñu ko jiite tam jóg dem wax ak gars yi Sénégalais yi seen loo xam ne ni seen dafa dem seen interest nguur dinañ ko nangu te nag fi mu ne nii looy jëlee réew ak réew foog nguur am gis si boppam parce que soo ko bëggee def nag nguur gis si boppam mooy indi problème gis nga noonu sam si transport noonu la war a demeewaatee da nga xam ne ni ñun suñ moto yi di nga mun a dem ak sa moto génnaat ak nu mun a yombee doo am benn jafe-jafe yooyu yëpp suñ ko waxtaanee amul mu sotti waaye Gambie dañ dee waxtaan dem nguur waxtaan ñu ñëw agri ñu ne waa daa ko ne ñun ñu téye ko fa ñele bañ ñun ñu téye suñu téye bi rek ok waaw definitely so loolu war naa ci lu nga def ni is very apprécié maam la ñi lay déglu sax dinañ la apprécié absolutely waaw balaa ñu ñëw ak moom ci beneen point maam réaction bi dégg nga lu waxtaan bi fu mu tàmbali ak ba fu yëf yi yegg si foog naa ne ni mu fi wane ak li mu fi wax njëriñ feeñ na ci te foog naa ne xalaat yu mel ni comme moo ñam ni nga ko waxee lii la ñuy xaar ci njiit mu dox si gis ne ay results yuy Gambien si mun a gis loolu tamit mu feeñ waaw
xam nga amul lu mënta possible. waaw te man xam nga loolu moo tax yàgg naa di leen ko fi wax man I don't believe in this so-called ECOWAS African Union organisation si because tey an individual could lead an association bu nga xam ne is an independent association ok ñun ñëpp xam nañ ne association si 75% of seen taxawaay seen interest la moo nekk waaye it's in the interest of this country again and it's the interest of the both countries Sénégal am nañ ci revenue Bissau am nañ because Bissau ñoo ubbi seen booda wane ne ñoom dañ pare pour liggéey ak yeneen réew tey ñun suñ ministre of environment ñoo fi xëy rek taxaw ne close nañ li nga xam ne moom moo nekk timber exportation bi ok ministre of environment am na si solo because ñoom ñooy contrôle li nga xam ne mooy suñu climate bi te fiñ toll si jamono ñun ñëpp gis nañ European Union ak ñeneen yëpp li ñoo wax mooy climate change bi am moo dee indi flotte si peut-être yu nem la tamit préso bu doon jege Sénégal di wax ne tamit ñu ngi explose seen forest exactly di Casamance region yëpp tamit contribute na waaye xam nga once dégg naa ko fi mu doon wax lu nga xam ne dafa am solo tey in my present man mun naa si witness lu bari understand because man di shop Saharan Senegalese Casamance border bi nga xam ne foofu la timba bi njëkk a starté ci li gën a bëri lu doon ñëw si dëkk bi understand fekk du Casamance side bi fu rebelle yi nekkee de la dem Patta dem Ndorna dem dugga noonu understand man side boobu daanaka li ma fa xam bëri na ci li ma doon gis ñooñu ni ñu doon bénéfité ci timba bi mun naa laa wax ne Gambia government nekkuñu woon di ko bénéfité te ñoo ñëpp sénégalais lañ amuñ xëy lu dul yàlla ji dafa taw duñ liggéey timba bi lañ yaakaaroon foofu la ñoo amee lu ñoo dundee foofu lañ sampee seen kër yi ñiy takkee si jabar defee ci lu nekk léegi nga ñëw tey ñooñu Gambia moo leen gën a accessible dan Sénégal understand Sénégal dañuy jaay timba Sénégal ñu ngi liggéey si timba bi waaye am na ñu bari ñu nga xam ne pour ñoom ñu mënoon a am revenu ci timba bi Gambia rek lañ ko mën a indi léegi nag bu demee ba yooyu am exactly because border bi leen jegee understand nga time boobu sa fii nu mu tuddati Njooreen ba fa demee li fa doon jóoree ci timba daanaka doo ko mën a xayma exactly because man place yooyu xam naa fa dem naa fa gis naa fa understand léegi nag da ngaa gis ne yow diilu loo non musuma si dugg I used to visit them once a while. Indeed. Yes, sometimes there are a lot of timber were coming from those. léegi nag place yooyu yëpp bu amee Njooreen ci Gambia la waaye da ngaa gis ne Sénégal fi moo jógee ñoom foofu rek lañ ko mën a indee businessman yi ñëw jandasi ko on sax ñu jógee Gambia léegi nag Sénégal ñoom gis nañ ne time boobu dëgg la li ëpp si timba yi si ñoom lay jógee si Casamance area bi la moo jógee ñoom ñu jàpp ne lii mu ngi leen a victimize te nguur gi gisul si boppam exactement nguuru Sénégal gisul si boppam donc li xew mooy boodas yooyu noonu dafa porous to an extent bu nga xam ne fi ma la wax football bi mu ngi Sénégal school bi mu ngi Gambie donc léegi loolu noo koy léegi sénégalais bi mun naa ñëw ba si football field bi mu jaay ko Gambien mu nekk si school bi onasan lan nga si mun dara nga si mënuloo si notin boo kay because dëkk yooyu yëpp famille yi ñooy dem fii ñi nekk absolutely war a boo gis Sénégal They are well connected. léegi nag family with those issues people like ñu mel ni ñoom onasan ñu nga xam ñu ngi si système bi ñoo mun a advise technically government mu xam Sénégal lan lañ nekk lu ci gën a interesting maam but at some point def doon dafe moom li mu wax the other time pour kilifa yi déglu leen dañ dee indi propose ideas ak solution waaye ñoom daanaka ñu leen dee dégluñ fiil ne ñoom baan bi mooy di solution te ñi leen moom yàgg naa wax ne loolu is di solution nañ waxtaan pexe am na waaye it was very difficult pour autorité déglu moo tax mu jël further step pour gis ne mun nañ cee def dara xam nga soo xoolee dëkk bi li ñu gën a sonal fii lépp loo dégg ñu ne ko drogue bi gën a garaaw si réew mi manasan muy cocaïne liñ laa wax moom lañ fi gën a yéesal pour nit ñi pour ñuy waaye fan lañ koy jaarale fu ne fàngala nit ñi di ko gis manasan yamba bi nga xam ne tey liñ teg ci yamba bi manasan di ko aaye nit ñi te yamba bi fu muy jaar autorités yaag ñi nga xam ñooy sécurité yëpp ñoom xam nañ ko léegi yooyu mooy problème bi waaye boo ko tegee ci yoon ak yoonal ni banque ñëwee mu ne nañ ko legalise waaye di teg ko si yoon buñ ko defoon wallahi konoon boo yi tux yamba day wàññeeku ci réew mi because gis nga lu nekk ci yoon yoon bu nga xam ne dafay am saafara because comme lim la wax léegi tey yow leer na la ne tey boo fi amoon ngénte wala dëcc
mun loo jël këriñ nga ne moom ngay toggee foog nga use matta te matta yooyu ñoom timba yu ñoo use ndesit bi moom la ñoo def matta léegi nag ndax nguur understand na desiti timba yi moom moo nekk matta soo tëbee nga ne dañoo baan timba gars yi nag objectif bi mooy pour bàyyi use banta boobu ak ñoom këriñ sax non mënut a dàkk waaw gars yi loolu lañ bëgg loolu climate change bi ak environmentalist yi loolu la ñu xeex waay with chairman Barrow lim def understand nga because lim doon wax man maa ngi koy déglu ma ne tey where is the responsibility of the director where is the responsibility of the minister understand nga where is the responsibility of authorities yi nga xam ne ñu ngi leen appoint to office yu nga xam ne ñu ngi leen di fay salary every day ñu ngi leen jox diplomatic passport ñoom ñoo waroon dem Bissau ñoom ñoo waroon a dem Sénégal pour xool naka la ñoo defee smooth relationship of lu mun a tax tey kii is a concerned citizen moom kan la koy indil man ak yow Gambien yi nga xam ne ñun ñoo ko soxla although buy génn sax dem tey lan la ñoo wax fii 75% of li ñoo manufacture si dëkk bi si biti lay jógee lan moo tax loolu amuñ banta bi fii wala bu ñu amee banta bi sax pour ñu jëfandikoo ko tey local carpenter bi nga xam ne pour mu am banta bu mu la mun a defaree original lal problème la moo nekk si moom lan la moo def dafa dem jënd timba bi oda mu ñëw mu xas ko tuuti rek def li moo def nga jëndal lal boobu noonu wala ñu dem jënd toogu yi wala ñu dem jënd table yi waaye buñ ko doon def ci biir réew mi banta bi yomba fi konoon kay konoon come léegi génn ci lu bari jërëjëf ma bëgg a ñëw moom tuuti rek because xam nga mbir tam soo si nekkee foog nga seet luy sa interest man fu ma laajte Mr Barrow mooy ne Mr Barrow comme léegi right trucks yi Gambie leen wala yu Bissau mostly they are Gambian truck. This is what we arrange. You know, if you go by Sahel, Bissau, most of these basic community came from this country. If you look at this, sometimes if you are on highway, you see big trucks that they put bust, like the tomato, rice, flour, they put Bissau. So I called the Gambia Transport Unions to facilitate some of those trucks. The truck that bring in timbers, so far they are all Gambian trucks. But when they go on offload in Bissau, I know their garage, where they park and waiting for sometimes mango, kaba, and others, which might not be enough to they bring their return. And if I tell you, this truck now, each trip, if all this truck come, the minimum amount we pay is about 900,000 sefa to bring timber of 30 lots of that. 1,900,850,000 sefa, and they are Gambian trucks. Definitely. They are Gambian trucks. And usually truck you usually empty. If they stay 1 week, 2 weeks. Gambian trucks. And it's another plus. No, so far since we start, all the trucks come, they are Gambian trucks. I'm not finished. Today Senegal. But Senegal like Gambians in come continent. When you go to feed them, there is a continent. But I'm a truck. You have 10 trucks you go gain because seen interest. One more time, Lee Mabuga Amda. Gambian trucks ñoo si nekk di benefit so dafa am solo après dem suñ ko indee fii kan lañ ko dee jaay fii now normally what they did here is that you understand I think it's important to seize this opportunity wax leen ne let's yet follow this due process because dafay tax seen xaalis bi mu mujj risque bi they can go and apply an import permit if you have your business registration and all the necessary document that required by the government, apply your import permit. And then there's no cost on it. Then you find a partner in Bissau, boo xam ne mun ngeen sign contract, clean document, boo xam ne su dokkee xar si trom lay génn. su ko defee kayit nga jël ko indi sa banta without any problem. Nga jël nga ñëw fee sa document si ñëw. Toujours am na Gambian toog yu fa nekk. because soo demee si garab yu fa 10-15 toog yoo xam ne ñu ngi taxaw di xaar lan lañu war a Bissau indi ko fii. because every 2 days you see big trucks are going. Bissau 99% of their community came from here because their ports have a lot of difficulties. So it's an interest for Gambian people definitely. Foofu laa bëggoon ñu taxaw tuuti ci benefit bi because I know you are the president of the timber association. So when the ban was imposed, your members ñu bari gisatuñ seen bopp. There were a lot of challenges ci secteur boobu. So ngeen initiate this move dañ amoon problème pour yëngatu ci wàllu timber bi now there's an avenue for them pour ñu mun a seek for the licence comme ni ñu mun a jëlil timber from Bissau indi ko foofu benefit bi si secteur bi ndax tamit dafa wàññi yow trésor bi nga xamante ne yaa ngi ko jot from your members what can we do ñu ni ci ban bi is not helping and trésor bi was too high so yooyu foofu tamit boo ci doon ñëw definitely yes as you say
benefit bi moom dafa soo doo ko mën a xayma parce que fi mu ne nii already I understand about 5-6 people already applied their permit. Okay. Yeah, they want to have an import permit, and then and most of them I know they have contact in Bissau where they can get the timber. Da ngay gis ne comme li nga wax dafay indi employment dafay tax suñu banso yi engage ba ñu dee xar banta yi because demoon na fa last 2 years most of the banso they are closed. I know few Gambian people that have a banso. Only Indians are operating, those in the Gambia and Brikama. But most of the Gambian close their banso because of these banks. And some of them are our members. Because Mununyo Ambanta. So, you know, banso, operating banso is very expensive. Yes. Electricity, the employers, there. So if this thing come back, because the timber, the way it's coming like a 5 meter, maybe 5 meter by 9 by 5, 9 by 5 by 5 meter. So suñu fa nga xar ko def ko ay pieces ni nga bëggee. So what I advise them now, let's put the sector now into two so that ñëpp mënuñoo def importation. waaye ñuy dem indi seen permit ñoom nañ ko jox nañ ñëw jaay ko ñi nga xam ne tamit mën nañ ko yóbbu banque ba xar ko yóbbu seen place jaay ko par pieces. You cannot be an importer, be a trader also. So this is what I advise most of them. Go and apply your permit. You import, you can sell and get your little profit on top. su ma ñëwee ma jaay ko maam yóbbu ko banque bi xar ko. moom tam mu yóbbu ko place am. ñu bari ñi affaire yi dafa yàgg. because yow mën nga import ba pare bugg a téye bantay tamit. no. And it's something if I tell you now since we started. Myself people are calling me too much that say chairman trucks. I mean how many trucks are coming? Because people see that it's dafa yomba easy amul de risque. man leen nag du mën a gaaw noonu surtout nawet bi ñu dugal ni tamit parce que bisa xam nga ñoom seen effort ni àlla lañ ko def so il faut ñu def ndànga bu ñu forcé suñu bopp tamit parce que moo tax tamit suñu ne ba duta si àll bi dafay indi problème but I believe that definitely bu fekkee ne Gambian timber dealers follow the sector is going to help the Gambian people too. Are you people expecting government comme ban bi ñu waxoon xëy na mun naa taxoon business investors yi nga xam ne ñoo ci nekkoon exemple Chinese yi ñoo gënoon a nekk ci secteur bi ñoom biñ ne baan nañ ko ndax taxutoon ñu xaw ci ragal léegi bi ngeen demee ba facilitate all these issues are they willing ñoom tam pour continuer waat ñëw continuer ci business bi ba yéen ngeen gis ci seen boppam muy importer bi muy ki nga xam ne moom moo nekk seller bi di middleman bi ak ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy janda bañ gisaat business bi ni mu doon demee mu gën a nekk lu nga xam ne dafaa nekk a very level playing ground because of comme li nga léegi amatul risque yu ci nekk the only risk that I expect mooy xëj na businessman bi dina ne waaye Gambia ñu ngi ban lii understand as a government tey su ma demee war see invest ay millions at the end of the day mbar bi ñëwaat mu continuer waat nam meloon loolu la right now what we tend to do to concentrate first on the domestic timber not the export ones because not only Gambia but in international convention the timber that normally exported to China, which is rosewood, is in a very, very critical situation in the Geneva Conventions. That's the CITES office. So yes, it's possible, but it needs long process. So what we tend to do now, timber that come in now is mahogany, but for only domestic use, to make sure that Gambians get enough timber for their construction, as you say, for firewood and others. So along the line, if Bissau continue to continue approving their export, that need a long relation discussion to go for export in Gambia here. But so far what we are trying to do now is only domestic use. That's mahogany, bring in red timber to bring it for the stable of the Gambian people so that the risk in the Senegalese side can be minimized, the price can go down. That's the first objective now. And this is what we agree with the government, the ministry, the custom, even the State House, because I was one time referred to State House when the custom was a little bit complication. They said they cannot allow timber to come because they cannot authority, they should not allow timber. I was referred to the State House. I had a meeting with the Chief of Staff, which definitely, when he also see document, he appreciate. Mr. Sise here, I had a meeting with him on the same issue. He definitely appreciate what we are doing and make the customer understand that what they are doing, we never ban domestic timber. What we tend to put in place, the things will come with legal document. If the timbers are coming in Senegal, even with legal clean document like this, we have no problem with it. Definitely. But what happened was the timber were coming with the fraud. And this was Senegal accusing us. But a legal document that are approved by their ministry, their customs and others, we have no problem with that. Okay. So, fu ma ñëw mooy ne xam nga comme maam dund na fi Chinese leneen
ba di ngeen ko bàyyi xel bu baax pour yeneen forêt na mun leen gis timba bi duggoon na mun nay baax ñu ñëw dem si suñ kuy joxe lañ si xam nga fexe ñoom ñu am lañ si kooku mun naa ñëw doole ëpp Gambien bi di indi 10 trucks bu daanaka ba jël ko suñu loxo mbaa yéen a ngi sóoraale loolu pour government bi make sure ne lañ si bi ñu jox ko Gambien that is the act. The act say the import or export permit should be given a Gambian. Thank you. Loolu act bi wax. Loolu is okay. Léegi nag a foreigner can try to find way. No, but normally Mr. Barrow ñun xam nañ understand nañ. dama xam ne mun naa ñëw fii ne la bi du 50,000 nga jox ma lay boo demee suñ industrie labor suñ industrie act bi sax loolu moo fa nekk. dañ leen ne compagnie buy taxaw si biir réew doomi Gambien moom moo ko war a oversee ci turam waaye most of the time da ngaa gis ne tey xëy na George mun naa jógee fële ñëw use ñang understand nga wala Peter jógee fële ñëw use Amadou at the end of the day document bi legally da ngaa gis ne Amadou moo fa nekk waaye financially fekk foreigner moo nekk normally yes this is possible as you see is possible but I think this particular issue I'm very close with the Ministry and Department of Forestry because they really appreciate that the effort that I did to make it happen. I believe whatever, because they normally if refer people to me, even Gambian peoples. If you want to apply, go to Chairman to advise you since people start applying. If they continue like that, I think we will not have such kind of things. Because all the Gambian that applied for last 2 weeks, when they went to direct normally tell them, look, we can apply, but please go first to Chairman to advise you what step you should take. Either you get or you don't get. So they came to me and said, okay, Chairman, I apply, but the advisors will come for advice. So I give them advice. Yes, it's possible for foreigners to come because timber is a business that interests everybody. It's a business that the money doesn't block. The moment you bring it, you can sell it. The moment truck landed here, somebody will offer you and pay the whole truck and then go make it pieces and take it to his place to sell. Or sometimes 2-3 people join. The truck to come because this truck come about 2 days before quality. The owner, the people that give him advance, they don't even trust that where the truck can come out. Maybe the drivers want to go for Tabaski, and they have to tell them, let's go to chairman office that to confirm that yes, truck will come out. So they come, we advance the money, and then our driver will go for prayer. I tell them no problem. We are processing document, tomorrow the truck will come out. Because, sometimes, it's a new thing, so people will be scared. If I put my money, but thanks God that, as I said, the ministry and department definitely are cooperating in this particular issue. And you need to trap, because immediately we do. But what they say now, if the original document come, the PSA, we have to legalize it. We have to translate it. Like, for example, when I got the certificate of origin from the Bissau, I have to write the permanent secretary and then get the document to be dated officially, which there's one PS at the Ministry of Information that we go there to translate the Bissau document to English, official translation. Okay. You understand? This is the agreement we made because our customs and our good can understand. So that's the process start. The moment Mr. Kande went to Bissau and buy timber, who will send me, as I'm the only one have the import permit now. So you will send me your bank's payment. That is this one. This is the pay at Bank Bao. You go to this money receipt for bank, the value of the kibi meter you pay to the bank, and then you send me the certificate of origin for Bissau, and then the other document from the Squad National. So these 3 documents will permit me then to write a PS that this amount of kibi meter is coming. It should need clearance. So then I will take for translation, and then PS now will advise the department for the clearance. So this is what I agree with the government. So immediately we can pay. Finally, she issued timber bit. So what is what my ultimate objective in all this process, from the initiation being in Tambale ak tay fi yefi tollu lan motax ci amam tok xalat ak gaayam li dafa wara am ngeen dox ci bemu am lan moy objectif bi, and then ndax at any point dina ngi xalat tamit ñun ñu mëna produce suñ on timber at any point suñu on banta ci réew mi. xam nañ ne Gambia amuñ forestry yu mag, waaye tamit mën nañ ji ay banta some areas. na ngi engage the government through that line. Tamit ñu xalaat ne lu nekk te ñu jéggaane ci biti
I think in the long run mun na complicate bisa mun nañu dem ci kanam ñu xalaat ne ñun tamit léegi we have exactly we have other means now so Gambia and then we need this so what will eventually happen dañoo delluwaat ci illegal fraud bi so bala loolu I think mun nañu tamit xalaat internally what can we do ndax yéen a ngi xalaat loolu this is what happened to some of the countries in East Africa if you go like Kenya or Tanzania not only the association government will locate although Gambia we don't have big lands but government will locate a big area, acres, to certain people to plant tree there for a few years and then start protected. I have said in one of our meetings, why can't the Department of Forestry or the Ministry to allocate certain area from here to Basse that give to timber associations so that we can start planting trees there that can grow quickly. You see, if you go to like Brikama now, even this Malana tree, I will finish now. It's not too much. Before, in 20 years back, if you pass it in Brikama forest, you remember how the forest is and how it is. There's big differences there. So all those things need to be replaced, and this thing cannot be done by the government. They need to hand over the land. If individual can do it, if you go to Tanzania, in Kenya, most of the East African countries, if an individual can do it, they will just go and then give you a big land. You plant trees there. If you go to Cote d'Ivoire, this tree that they use for plastic, they use for how they call it, tires. This is what they did also. Cote d'Ivoire, they give you a land, you plant it 3 years, then you start taking the milk, like this milk white one, and you process it and you export to China. I think the only problem we have in here, Yahya Jammeh wants to say it, although he said that the gap between the timber association and the department is wrong. There must be mutual understanding. I remember one of our meetings at the State House that brought the meeting because there was a big fight between the association timber and then the Department of Forestry then. And then when the old letter reached there, he told New York that please call these two people on table. I think there's a big gap. So how is it now? Relationship? I think this new initiative tried bringing the thing back, but for the last 3-4 years, as I always say, there was a big gap. But when I came with this idea, I think Honorable Minister definitely appreciated it. And he took it his responsibility to pass it even to the cabinet to make sure that it happens. Definitely. Why should there be gap between the association and the department? Because I think the Department of Forestry and the association should work mutually. Because and that is what happens with Taibo Hole, Chamagi Association. Fila deferon nak si Bisau bi waaye problème mu for ki sa yam si ñëwan man te yoy mo mam lu ma man ta warta ne loolu la mam bi degal loolu warta am because tay bo xolé Department of Livestock ak Chamagi Association the same thing mo fa bo démé transport léegi lañ am recently tam la tax pour digënté bi est-ce que du interest bill moo dee indi problème thank you that's the problem interest bill interest bi ci both side ñëpp ku nekk dafa war a xam lan mooy di common interest of the other party kii xam the interest of the other because interest association wala interest pressure group always dafa nekk ñoom si di leen féebo waaye ñooñu tam dañu war a consider askan wi because tey Mr Barrow lu mu nekk di wax ni yëpp tey ñoom dinañ ci am profit waaye askan wi tamit daf leen a benefit because yow mi bëggoon tey banta amasan pour nga defar benn corridor rek mu waroon laa jël ay 1000 because amutoon ci biir réew mi tey nga war ko amee benn $400 wala $500 because of ñëw na sa interest la yow mi nga xam ne yaa nekk citizen waaye kii moo ko mën a faciliter léegi département bi nga xam ne moom lañ appoint fële ñi laa fay salary jox la all privileges pour yow nga war a regulate secteur bi ñii ngaa liggéey nga am ak ñoom mutual understanding of relationship bu nga xam ne yéen ñëpp da ngeen a xool seen interest ngeen tegee ko boor ngeen xool interest yi dëkk bi ak interest yi askan wi. ay hopeful ne loolu mun nañ koo gis that working relationship moom mutual seen diggante. It's going because I think now it become a concern of even some of the top. Yesterday I was in my office. One of the I don't want to mention the officer, but he was part of the negotiation during the. Tried to negotiate with the government of Gambia. He called me, Chairman, I have a problem. I said, what happens? My small carpenter has a roof. I need 2x2 80 pieces, 2x2 2x2 80, 2x3 80. But I don't get them because the price went almost about 300 to 400. And if I said, you have to help me. Okay, no problem. Just call me 2 minutes. So I called one of the
Bansko, not sure with them. I said, okay, go to a particular place, they will give it to you 270 for one. So he was surprised. So just imagine from 430 to 270, and then they are not the same size. 2 by 3 always, 2 by 3 by 5 meter is more always expensive than 2 by 2 by 5 meters. So right now in the market, they are selling 2 by 3 by 5 meter, $430 per piece. And 2 by 2 by 5 meter, $330. So that's $100 difference there. But for him yesterday, when I tell him, okay, go to particular locations, I told them because the timber that come, they are taking pieces. I tell them to help you to give you 270. He was, are you sure? I said, yes, you go there, they will give it to you. So I think with all those things, will make it to continue. Because as I said, it's not only timber dealers are going to interest, just what Mom said now. It's going to benefit all of us. Even you, I mean, even you are what you are doing here, I know you use a lot of timber here to reach here. And then all of us want to build a house. And then right now to roof your building, only timber you can do, you do it. Now this thing, CB is no more, it's not plenty. And it's expensive. Yeah. So now most of the roof go with timber. So either you are a minister or you are a director, you are a businessman, you need timber. So we have to find a solution for it. I think the best thing is for you to work together. Pour Gambians yëpp na gis. Because corgedi mun na ko daaj fen pour ci timber. Bo defé weñ yëpp sa bu paré. Voilà. Ko sa fo timber fekke. Voilà. Ñu bari dañoo def roof bi ni sa weñ. Wa fo la tegle banta yu nga. Loolu sax ñak pexé de. Dañ dem banta bi bu bu ko yem ak. Dafa ser. Da nga dem jël. Waaw. Ya am na ñoo di la wone yu better get the iron du ko timber bi dafa ser. Waaw. Dafa ser. But inshallah we will am na ni nag ñu war a bàyyi départements comme kii métti woon na bot gis nga interest bu mu indi maam mu la ko ci càmm gi fii ko xam nga li problème si nekkee da nga amee benn département nga gis boo xam ne yow si luy sa liggéey mooy département boobu li muy yëngu pour réew mi am ko su muut li mu yomba léegi soo gisee ay ñaar nit ñetti nit yi see yëngu booloo pour nekk si sa onda di def loo xam ne yow yaa leen war a na oo def loo leen ko da nga leen war a déglu bat bu leen gisee ñooñu bu leen xool gis na comme maam waxee organise na fi trade fair sénégalais yi ñëw sénégalais autorité ñëw yow nga bind sa Gambian autorité si kenn ñëwut xam nga loolu tam dafa it's a mistake loo xam ne ni ñoo xam ne yaram xaar la yow gis nga yàggul rek ñu I have document wax naa suma benn meeting at Chamber of Commerce when I was invited there at some months ma wax na look Chamber of Commerce you are the eye of business what you need to tell the government mooy ne every sector or every minister bi nga xam ne is going for bilateral agreement in any sector either fisheries la timber la gerte la loo mun a xalaat nañ fexe dugal the people concerned wax naa ko without that we will be failing without you have problem that was cashew issue this cashew issue that you try to discuss with the Bissauian Senegalians permanent secretary go minister go you don't call the people concerned will not help you I tell you if I give you a sample if China is coming here any negotiation with fisheries or anything, they come with the people concerned in the sector. The experts. The expert, not only the minister or director or permanent secretary will come. No, they bring the people concerned. The actors. Yeah, look, that's what this European American do. So why we cannot do it? So you as a Chamber of Commerce, you need to advise government, not only the one sector. Sector bo xamne Gambia ñu ci yëngatu. Am na ministry bim depend. So if that ministry is going to Senegal, going to Mauritania to negotiate that particular issue, let them invite the sector, even though you cannot carry them before you go. I think it's important that permanent sector call the people at the Gerte, wala napakadi nekas right now ñu ngi la wax ne xawma 8 lancing ci fisheries ñu ngi leen revoke su fekkoon teg nañ ko tuuti due process ñu waxtaan ak ñi nekk ci secteur bi because lii tey timber association di face man every time ñi nekk ci fisheries association yi nappaki dañ ma ne ñoom ñu ngi am problème ñu am mënuñoo toog sa fen wax ko because of problème yi nekk seen diggante ak ministry yi te lu mu wax nii is very important because tey su fekkee ne minister of fisheries mu ngi tukki wala agriculture wala whatever ministry yaa ngi tukki waaye the place on the ground doo leen consult it does make sense so foofu lay waxee loolu problème la léegi tey boo xoolee exemple tey as you say boo demee exemple tey buñ ne expo mu ngi am Turkey understand ñu ne Africa Turkey
summit wala China Sénégal China Gambia summit da nga dee gis ne government bu ñoo dem ministère yi la ñoo yóbbu seen political solidarité la ñoo yóbbu léegi bàyyi fi nappakat demee noonu léegi nag li nga def mooy comme business ñi dem si exemple ñoom timba naka ñi nga xam ne ñoo nekk si timba association tey China li ñoo def ba di fi jëlee suñ timba bi waroon ngaa yóbbaale tey timba association waroon ngaa yóbbaale kapinta bu mag keroog Mia invite minister of trade one the carpenters association président dafa call mu wax mu ne ñoom ñu ngi am problème pour jot timba ñu ngi am problème pour ñoom li ñoo defer buñ ko deferee fan lañ koo jaayee daanaka carpentry dafa dee si dëkk dafa dee no timba this band have give lot of problem you cannot know unless you are in the sector but this inshallah in next 6 months 1 year is going to help definitely. Inshallah. Definitely. You hope by that time we would call you back with the evaluation. Inshallah. How far has the process and all that. Yeah. Finally, Yangi mentioned, we just have to leave you go because you have other errands you can def. Yangi wal legui kasu te yang ci yengu tamit ñu ci biir nawet waxtaan nañ ci wàllu mbay mi tamit part of agriculture te Gambien si yu bëri right now ci gerte gi la suuna bi and all that but ñu bëri duñu xalaat ne kasu bi tamit am na njëriñ diverse agriculture boobu te yaa ngi cee yëngu boo ci doon advice tamit surtout baykat yi ñu mun cee bàyyi xel ku ko mën a def foog naa tamit bay kasu is a plus te njëriñ mu ngi fa definitely is a plus njëriñ am na fa most of these calls okay right now somebody is calling me is a broker at is one of the broker at the Casamas. What I think what shall we do in terms of this agricultural product? Once the government need to create a good environment, you buy this break and barra suma product bi du dem fale sa product du dem fale. Lol affect na kasu trade too much, especially Bissau, Gambia, Senegal. It affected too much, and it affected economically to the people themselves. waaw bu yàggut ni sax gis naa Sénégal seen kasu pharmacie ñu ngi génn di ñaxtu. wax ne ñoom seen product si mënuñ koo jaay. te mënuñ ñu bàyyi leen ñu génne ko. Thank you very much. Because why? waaw parce que dañ baan ñoom tamit export bi so which is wrong. It doesn't tell you with the ECOWAS protocol. So li ma doon wax mooy if you buy Sahel in 20 years ago. So sorombe dendi ngay duga Banjul by this time ngay fi tok kam yu bari rang kasu lañu indi so wala ñu ko wër so 90% of the kasu from Pat Bissau Senegal border to here are all exported in Gambia, what's good for Gambia. So but bu suñu jël Bissau mu ne suñu kasu dem Senegal mu ne suñu kasu dem every year more than 100,000 of kasu stay in Casamas without going anywhere. It does affect Senegalese people. daf day yaaxu te su yaaxu tamit value dafay doon bu kasu su ndox commencé laal ndox rek di value drop. So what is the meaning ñoom seen kasu bi di dem ñoom ñoo ko bëgg a jaal seen bopp wala. Yes, parce que Senegal government is trying to create people to export because dem nañ gis nañ ne njëriñ bi si nekk. What income is bringing to the Gambia, that's my feeling. So now they condition the Senegalese to export their kasu through Ziguinchor. The problem is Ziguinchor is a small port. Cannot carry a vessel of even 50 containers. So li ñoo doon def mooy dañ doon in the empty containers di ko load. By the time your cargo will leave to Dakar for main vessel, it's about 2-3 months. While in Gambia here, the cargo can come, you process it within 1 week, you can send maybe 50 containers if you have the cargo. So it doesn't make sense. So at the end of the day, the Senegalese, they invest their money in cashew. They find it very difficult because in 1 or 2 months now, most of the buyers will go. So the rest will stay until next year. Okay, loolu foofu because engage naa ci Minister of Trade ñu ngi ci doon waxtaan ba moom si boom sax muy Ismaïla Babacar Diouf. mu ngi Bissau. waaw mu ne dem na Bissau dem na Sénégal. mit na dem sax Bissau délégation bi laaj mu ngi ko wax si suuf ne. ñu koy waxee here State House. yooyu yëpp relation ci diggante ñaar trading sector bi. pour nga ko yombale I think maybe very soon. probably development dina ci am. waaw because moom sax bu mu ñëwee fii loolu la ma mu ne ma he didn't want to voice it out waaye xam na ne. these are issues and their concerns yu nga xam ne mu ngi affect. mu ngi affect secteur bi. too much mu ngi affect sub-region bi Sénégal Gambia Guinée Bissau daf leen affect to extent bu nga xam ne te mostly Gambia ñoo dee gën a nekk victime si ECOWAS protocole parce que Gambia always ñoom dañuy bëgg a sàmmal li nga xam ne loolu lañ nangutoo te moom sax wax na ko mu ne moom he is once a victim Sénégal la doon dem rek yu def saako sukur si motom ñi bàyyi ko mu jàlla mu dem ba si biir gars yi stop ko ak yooyu xam nga tey yooyu yëpp nag foog naa ne liñ gis ci kaso bi parce que man
yàggul dara maa ngi jógee yooni Banjul maa ngi gis beneen side bi opposite GDC waaw ñu ngi jóor foofu kasu bu bari ma ne lii moom am na solo waaye tey xoolal kasu benn mbuus bu ndaw bi ngay jënd ci féeri bi ñaata la léegi $100 loolu si gën a tuuti nag loolu laa la wax ci li coming back to the production, I think right now we have that's a good news for Gambia. There's one gentleman bring a process machine now try to install it at Tanje, which also I think African government need to think focus on it, because you know these Asian people right now, India is planting cashew, and Cambodia have produced almost 900,000 tons this year. So in next 10-15 years, if the African people doesn't plan how to process our cashew here for finished product, they will have a problem. They would not, ours would not be needed. Would not be needed anymore. Very good. But thanks God that we have a factory in Brikama doing some small process made in Gambia. I saw a sample yesterday. And there's one gentleman, one Mr. Sonko also bring machines, try to install it. I think his team will be arriving by 1 week to install the machines, which I think can process a capacity of 1,000 tons or 2,000 tons. I think if that's okay, it's very, very good for Gambian product, definitely. Jërëjëf thank you very much. Production boobu noonu xam naa dinañ ci ñëwaat waaye li gën a am solo I think Gambians tamit war nañ cee mun a bàyyi surtout ñu ngi ci nawet. bu ci mun a profito bay rek. ci kaso bi tamit dafay doon lu am solo. dafa am njëriñ bu bari mu ngi fa. xëy na ñun luñ miin fii mooy gerte gi surtout ci kaw gi. ak suuna ak ñoom seen but we hope ne tamit kaso bi indi loon noonu nit ñi war nañ cee mun a bàyyi. Chairman thank you very much for coming appreciate nañ time bi ak leeral ak initiative bi nga def. surtout ci wàllu timba bi. jéego bi tey ñu gis njëriñ commencé na feeñ comme na ko within 6 months time or so and within a year we will hopefully see difference and more improvement especially in the price. Exactly. So we will wish you good luck and thank you very much ñu bàyyi la nga tàggatoo rek beneen yoon inshallah. Thank you very much jërëjëf kontaan naa trop for inviting me once again to come back to my home, as I said. But I think your advertisement make people think that I'm working I'm working in Eyeafrica TV. People used to call me. So definitely it's a TV that I'm very happy because normally sometimes if I'm free, mostly I was in my office because you are in every corner to make sure the mulera, politics, economy, socially, so which is very important. That is going to help people to know what is going on. Then and then I'm ready anytime to come and share certain idea with you anytime, inshallah. Although time bit very tight now, but because you have been following me for the last 2 months, but you know, schedule was very tight. I'm very sorry for that. But definitely, the new swing audience, both Gambia and go outside the Gambia, say Jarajef Kanam Eyeafrica TV, inshallah. Thank you very much. Thank you very much. Chairman Lamin Barrow, President Gambia Timber Association, mu ngi yëngu tamit ci kaso bi appreciate nañ ko ba thank you ci time bu mu jël pour ñu waxtaan ak Gambian si ci issue of timber bi dégg ngeen initiative ak development yu ci am ci yeneen jimi jamono inshallah dañ ko indiwaat ñu gën a waxtaan ci yëfi secteur bi ak naka la ci Gambian si mun a gisee seen bopp loolu moo tax ñu indi ko xam nañ jéego ak taxawaay buñ cee am inshallah nañ move on léegi wax ci leneen wax tamit ci yeneen Gambians initiative yu ñu def mooy Yona Forex Bureau ñoom tam ubbi nañ branch fale ci Basse pour yaxanal wàllu financial transaction ci area boobu ñu ànd ak report boobu den ñu bàyyi chairman mu dem ñu continuer programme bi waxtaan ci loolu. Now we'll move on from timber related issues to some finance now because Yona Forex Bureau, one of Gambia's leading money transfer service agencies, has opened a new branch in Basse Damfakunda in the Upper River region. Wow, that's good. The agency described the launch of its newest branch as a new opportunity and a chapter to its financial inclusion and empowerment of youth and women. The launch which was held in Basse was attended by the residents and customers, among others. Mariama Cham has more details of that in this report. It's great, good. Okay, thank you. UNA believes that the opening of this new microfinance branch is a reflection of their commitment to serving the community of Basse, particularly youth and women. Mr. Mambre, one of the officials from UNA, described this as a significant achievement. He said Islamic microfinance has been key in supporting individuals in communities. Since our inception, UNA Islamic Microfinance has been dedicated to empowering individuals, communities, through our tailored financial services.
Today, as we expand our reach with this new branch, we reaffirm our commitment to delivering excellent services and making a positive impact on the lives of the people of Basse and the surrounding communities. Madiou Njai, the VDC Secretary of Basse Damfakunda, delved into UNA's social responsibilities, including the growth and the development of the community. UNA Financial Service, as a key player in the regional financial landscape, it is not only entrusted with the task of driving innovative financial service, but also hold a significant role as a responsible cooperative citizen. With the power to influence and save lives, it is imperative for UNA Financial Service to recognize the impact they can have on the socio-economic fabric of our community. We firmly believe that the success of any institution is linked to the well-being and progress of the community it operates. Meanwhile, the chairperson of the Basse Area Council, Muhammadu Sise, described the opening of the new branch as a blessing to URR. URR is blessed in a sense that UNA is a household not only in URR, but you'll agree with me, is the entire country. Because one can say, data-wise, 40 to 50% of our remittance from diaspora use UNA services. I think that's a plus. For UNA, Gambians have already taken ownership because it's our own brother, our own uncle who owns UNA. Coming with the Islamic microfinance is not a surprise to us because if you are within a society, you know exactly what they are crying for. And that's how entrepreneurs think and make sure that they change the narrative. Once again, congratulations for changing the narrative. UNA Islamic Microfinance, a full-fledged Islamic microfinance institution in the Gambia, was granted a license in April 2021. It has many services suitable for low-income people such as small-scale business holders, farmers, youth, and women. Reporting for Eyeafrica News, I am Mariama Cham. All right, thank you very much, Mariama Cham, MC, for that report there on the UNA's not a great initiative, and they continue to, be, if I say, in different part of the country. They are definitely decentralizing their activities. So the latest move is in Basse and Damfakunda, where they open a new bureau to widen their financial transactions, more so in the area, but also, according to them, the launch of this new branch, or their newest branch, is an opportunity, and of course, to widen their financial inclusion and also empower youth and the women as well. So the opening ceremony was attended by different people, including the chairman of the Basse Area Council and others who were there. All of them appreciated the move and thanked UNA for the initiative. And I think that is very, very important. Monyang, UNA, this is not the first time you wax nañ ko bu ñu ubbee branch foog naa North Bank and order léegi ñu ngi opéré région Basse ñu ngi gën a yaatal seen taxawaay te Gambians yi ñoom ñoo ci gën a gis seen bopp ndax Gambians ñoom ñoo ci nekk di ci yëngu mu nekk li nga xamante ne mooy initiative bu am solo this time dem nañ Basse te jàpp nañ ne lii dana gën a yaatal waaye tamit yombal ñu fa nekk ci wàllum seen financial activities yi ñoo def ak transactions yi pour ñu mën a gis seen bopp ku fa bëgg a yónnee xaalis wala ak yooyu yeneen bénéfices yi ba ci business bi sax ñu ngi fa so loolu mu doon lu am solo. jërëjëf Amadou lu am solo la xam naa dañoo wane gars yi defati neen ko rek because ñoom wax dëgg yàlla fexe neen ba jege askan bi léegi na ñu ngi gën a jege askan bi dugg neen si gox yi ak gox-goxaat yi because keroog buñ am na buñ doon launch seen aj package bi umra package bi buñ demoon kii ak fële dama day fàtte dëkk bi sax waaye foofu nu mu soree ak nu ñu fa amee bira kene ba waaw ma ne waa dëgg-dëgg ñii moom ñu ngee dimbale nit yi fexe ba jegeen nit yi ñoom nekkul ne rek nekkul compagnie bu nga xam ne ni Greater Banjul area rek la ko def dafa jege suñ mbokk yi local people yi dem sës leen jegeen leen ba pare mu nekk tam compagnie bu wóor buy cib tam
boo xam ne nii dëgg soo yónnee wala ngay receive da nga si dee gis sa bopp mu uteeg trop ak ñu bëri soo moo ba pare nag bu ko daj réew mi yëpp loolu dañ leen si ñaanal parce que jege neen nit ñi bu njëkk da nga doon ifi ñooñu sax am na ñi nga xam ne alaawatul leen sax ñuy takka seret oo dugg moto dem dañ ko bëgg a indi yow ba si sa dëkk pour ñoom xam naa seen yéene mooy daanaka village bu nekk am yuura nga xam ne da nga dox rek dem soo bëggee yónnee waaw anyway ñu am solo lañ si réew mi après nit ñi gis nañ seen njëriñ because dañ jege nit ñi te jëflante ak ñoom dafa yomb ki koy def dina si gis boppam ki nga yónnee dina si gis boppam te li ñoo dog si yow duy bari kon ñu mel ni yoona dañ leen soxla si réew mi parce que dafa développé réew mi après nu mu gën a bëree ñuy gën a di employé nit ñi exactly foofu lañ wax dañoo employ create employment waaye tamit jàppale ndaw yi surtout ak jigéen yi parce que te da ngay gis ku nekk ci biti réew war a yónnee xaalis ku nekk Basse wala nekk Kiang wala nekk Badibu foog xaalis bi ñëw ba Serekunda ñu soog a yóbbuwaat ko si yóbbuwaat ci beneen trouble yooyu yëpp dafa wóor waaw léegi mun ngaa nekk fi nga transfert xaalis Basse mu dem yoonam parce que xam naa ne sax ay na foofu moom li fi leen fa ubbi branch waaye parce que sax yeneen bi yu ndaw yi ñoo ñu ngi fa woon because si boori Sénégal Gambie Saara bi time bu ñu nekkoon si campagne man mosoon naa dem si boobu because amoon nañ fa ay yu ndaw xam naa foofu dañ fa ubbi bànqaas bu rëy boo xam ne nii mun nañ see def yeneen mun nañ see def yëpp di report foofu noonu waaw yëpp di report region bi yëpp di dem di report si boobu xam naa loolu lañ ubbi te Basse di sa li fi ne di saaf nañ loolu parce que dëkk bu mag la anyway yu na kay ñoom waaw ñu gën a suñ màggee rek askan bi dinañ ko yëg deuxième capitale du waaw bu gos dinañ ko nit ñaa ngi see gis seen boppa second li jox nañ xëy ñu bari waaw ñu mel ni yu na moom yombut fii waaw comme bureau sens bu am njëriñ la yu na yee because you know right now lu ñu employé si nit ay xale jigéen xale góor suñ la ko waxoon loolu lu ñu bari la ñoo xam ne si weer dee ñu ngay dem di dundal seen njaboot ak loolu nag Amadou mooy loolu am njëriñ ñu taxawal bérébu liggéeykaay si réew nit ñi dañ see gis seen boppa du nax nit ñi du soxoree nit ñi te lu ndaw lay jël si nit ñi delloo nit ñi lu bari parce que dina la jox te seen béréb yi foo dem you know seen liggéeykat itam ñi ngi am yi rag loolu ñu yokk ko bu baax gën a respect customers yi soo gën a jege askan bi te jegeen askan bi te dañoo gën a jege askan bi loolu nekk na lu nga xam ne lu am solo rafet nañ ko bu baax a baax di ñaan rek ñu leen war a dooleel ñu gën leen a dooleel because Gambien si tamit waaw gën leen a dooleel parce que njëriñ la tam si réew mi Gambien si nekk si biti tam ñuy jaarale seen yónnee si ñoom because seen ace boobu is very important da ngaa toog rek you know ñu koll la sax nga win si yu am solo so réew boo amee compagnie buy jàppale réew mi doomi réew ñi si biti dañoo jàppale compagnie boobu seen ñi bu ñuy yónnee ñu jaaree ko maam initiative bi wax nañ ci waxati ci du bari wax waaye bugga mu gën a leer parce que lu am solo la min mi weltima de mane min mi weltima kay ko minen ɓe waɗani surtout ɓe Basse ɓe mais ko minen ɓe waɗani ɗum ɓe Basse ɓe Danfa Kunda ɓe Angal Fouta kanaro buga ñu ga yóbbu ko foofu non min kay si ɓe waɗa ɗo ɓe waɗa ɗum bansan tan ɗo amen to Basse len la yóbbu Basse len la yóbbu de Basse naɓe weltima te minen kala ko flotmen jeeya lii moom yokkute bu rëy la te li tax ñuy wax loolu mooy comme ni nga ko waxee léegi boo xoolee ñun ñi nga xam ne tey ci kaw gi leen jógee lu ci mel ni li ëpp ci benefits ak interest yi nga xam ne dafa accessible to the public ci Greater Banjul bi dafa jafe foofu yooyu nag bu amee rek buñ génnee yu mel ni tey ñu gis ñu ngi def expansion of the create li nga xam ne mooy a branch ci yuuna taxawaayam because yuuna tamit gis nañ ne ñu ngi def efforts yu bari tabaski bii sax involve nañ ci xar yi tabaski right waaw ñu ngi ci business sector bi waaw maalo bi ñu ngi ci diwlin bi ñu ngi ci definitely te ñu ngi koo jaay ci lu yomba pour que askan wi ñu gis ci seen te loolu la ñoo soxla ci doomi réew business entity yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi ñi benefit li nga xam ne mooy seen doomi réew te benefit bi nekkul rek comme man dama am yenn beliefs yi nga xam ne dama ko yàgg a wax mooy karta raful ak yooyu wala gis leen ma man gëmuma yooyu man li ma gëm mooy da ngaa def lu efficient mu affordable direct sa customer bi mu gis si boppam. ku ne gis si boppam understand nga loolu moo ëpp solo dan understand nga nit ñi di compete lu nga xam ne ñoom seen interest la pour ñu war cee jot. waaw te maam dama la wax ne loolu lu ko mën a indi mooy Gambien si ñu teg loxo ci secteur yu bari. ci business bi ci financial transaction si ci yeneen area yi because ñun Gambien si ak lu munta xew mun nañoo wax lu nekk waaye Gambien si ñun dañ xamante ba pare da ngay xam Gambien bi lan la mun ak li mu attan ci area boo nekk xëy na da ngay ut profit booy da ngay xam ne tamit na koy utee nag ki nga xamante ne xëy na moom business bi
lim ci am rek lay ut soorale Gambian la all that so da ngay gis ne dem na ba ci yëfi maala bi and all that balaa bu ci nguur gi duggee wala ñoom ñu mel ni comme yoona price of bag of rice fan la nekkoon diwlin fan la nekkoon waaye buñ ci duggee tey fan la nekk so yooyu xam nga loolu dafay doon lu absolument xam nga loolu démb maa la koy ma ne la ministre ministre Diouf bi mu ñëwee mu ne biñ ko appointé as a ministre mu ne bi mu waxtaanee ak président bi moom sax mu xam ne am na sas ndax président bi daf ne ko ne xam nga ne ñu ngi am problème bu nga xam ne dama lay laaj ban réew ci àdduna bi moo nekk réew bu nga xam ne dundum ci loxoy jàmbur yi la nekk mu ne ko noo xaw ma benn réew président Barrow ne ko Gambia nag loolu moo ñu dal tey lii ñuy waxtaanee ci yuuna ci dund la bokk tey bu fekkente ne Amadou mu ngi fii war a yónnee xaalis njabootam buñ jotul ci xaalis bi ndax ñoom dinañ dunda duñ dunda because yow xaalis lay nit di jël jëfandikoo ko maalo xaalis lay nit di jël jëfandikoo ko leneen ak leneen pour mu mun koo lekk léegi nag bu fekkee nit ñi mënuñu am accès ci loolu dafaa jafe léegi ñi am lu mel ni yuuna mu ñëw bi mu ñëwee léegi yàggul de waaye li muy def ak li mu wane dafa dal xelu Gambian si because ñun wax nañ gannaaw kenn nenuñu ba ñuy toog ñuy wax fii lu nga xam ne daf ñu leer ne buñ génnee ñu face Gambian si dinañ ñu laaj ne yéen li ngeen doon wax tey fan ngeen ko teg because buñ ko gis doon ci yuuna duñ ko wax man daf may jaral ba wallahi su ma gisee lu mel nii lu yomba lu nga xam ne askan wi dañ ciy gis xam nga waxuma yomba rek ngir ne nit ñi dañ bëgg lu yomba non 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 waaye dafa am lu nga xam ne warta jafe ci biir réew mi jot xaalis warta jafe internet warta seer ci biir réew mi mën san jumtuwaay yu dund ci biir réew mi warta seeraay yu nga xam ne tey bu demee ba nga xam ne tey maalo ñu ne la 2000 plus la doon jar tey businessman yi ñëw involve seen loxo ba muy war a jar 1700 1500 daf laa leer ne lii am na lu ko waral te li ko waral mooy doomu Gambien moo involve boppam si loolu te léegi nag loolu moo tax tey niñ gisee li ëppoon ci suñ li nga xam ne moom moo nekk money no even banque yi sax understand lu nekkul li nga xam ne moom moo nekk GT bank ak Central Bank understand nga tey ban banque moo nekkoon fii ci réew mi booy jàppane bii banque doomu Gambien la yi ci ëpp yëpp foreigners si ñoo ko amoon right now lañ gis Gambien si commencé nañ involve understand nga ci business bi waaw non loolu laa tos ak GT understand GT tamit Gambien yaa nga advertise bàyyi yooyu waaw non dama la woon man gars yi fayuñ ñu xaalis non fayuñ ñi waaye li tax ñuy wax ñun suñ interest mooy nañ wax ci yoon suñ interest mooy yuuna li tax ñu wax loolu mooy tey yuuna dañ am pour wax ci xam nga lu tax ñu am pour wax Gambian si ñoo ci nekk Gambian si la ñoo employ te Gambian si lañ nekk di dimbale because tey dafa jafe woon nga dem fu mel ni yow dëkk bi nga waxoon nga fekk fa branche bu nga xam ne soo soxlaa sa xaalis mun ngaa dem fëgg bunta ñu jox la ko dafa jafe woon tey nga dem exemple Basse nga mun faa jot li nga xam ne moom moo nekk xaalis li ci ëppoon understand nga boo demee ñi dëkkee area boobu noonu pour ñu jot seen xaalis dafay am ni muy jaral fii la ñoo nekk wala nga yónni nit mu ñëw understand nga jël xaalis paasaat dem léegi nag bu fekkee ñëw na mu jege la bu dee am na sax maam bu dee amoon na sax waaye bu Gambien bi moom lañ gën a mun a war a loolu laa la wax dooleel lii mooy suñ bos wax lu am solo Gambien si waaw dañ ci war a gën a jàpp bu baax loolu ñëpp am dem subscribe fa ñu dem register fa nga xamante ne Gambien bi ñu dooleelante xam nga loolu tamit suñu problème la ak dañuy wax ni ba ñun tamit sometimes suñu Gambien bi suñu biir daf day jafe pour ñu am solidarity among ourselves non xam nga solidarité boobu li tax muy jafe mooy bénéfice bi ci ñun lay xam nga solidarité boobu li tax muy jafe mooy li ñu doon wax Mr Barrow léegi-léegi tey da ngaa gis ne yuuna ñëw na taxaw onasan pare pour jàppale Gambien si lépp lu Gambien si xewle mu jot mu doon xew-xew ci réew mi ñu dugal ci seen loxo pour saafara si weeru koor bi gis naa li ñu doon dimbale tabaski bi gis nga nu ñu def right now ñu ngi dem di fekk nit ñi fu ñu nekk pour nit ñi mun a jot ci li nga xam ne mooy seen am-am léegi nag ay ticket umra yooyu gis nañ ko léegi nag li tax ñi ciy waxtaan mooy ne loolu dañoo expect ne any other Gambian institution bu nekk fii parce que ministre of State wax na ko onasan ñoom ñu ngi joxe certificate si ay compagnie yu bari yu nga xam ne ñu ngi war a ñëw ubbi ci biir réew mi waaye compagnie buy ubbi bu ne na amal Gambian si bénéfice bu soo gisee nit ñi di wax sax na ndax dëkk bi am na xëy dañ koy laajte ndax dëkk bi am na xëy li tax ñu koy laajte mooy gisuñ xëy yu mel ni yuuna tey yow forum mu nga fekk yuuna onasan nga seen bureau d'essence at least lu mu bon daily mun nañoo employé lu nga xam ne moom moo nekk bureau d'essence bu nekk 3 people kii bu xëyee mu wàcca onasan nga exemple rek comme kii bu xëyee mu xëy exemple suba ba 4 keneen dem 4 ba maybe around 6 wala 7 mu wàcca te ñoom laa gis sondee sax dañ dee ubbi
That's good. Sunday man ñoom laa gis dimanche bi nga xam ne nit ñi yëpp dañuy toog seen kër yi tëj ñoom dañ dee ubbi. ñoo bëggee liggéey. waaw te loolu am nañ seen branch yi nga xam ne Sunday dañoo ubbi because man it happens to me once understand nga su ma benn raka understand nga dañ ko yónnee xaalis it was urgency ma ne ko ne waaye mu ne ma yuuna lañ ma ko yónnee ma ne ko ba seen ban bureau mu ne ma am nañ seen bureau bu nga xam ne daf dee ubbi Westfield understand nga saa yi boo fa demee dimanche bu nekk boo demee Westfield mooy boori photo stanoon bureau bu seen bureau boobu daf dee ubbi xanaa boobu dañ ko defal nit ñi rek waaw loolu am na Sunday te Sunday doo gis benn banque yi sax dañuy ubbi réew def si day feeñ ak dimbale nit ñi dimbale nit ñi yow tey kooku su fa nekkoon correction bu nekkee sa diggante ak askan bi rek waaw da ngaa sóoraale da ngay am yéene pour def yu bari am na solo ñu ne daal ñu yiw leen waaw yiw neen yéwén neen su ko defee ni askan bi bàyyi leen xel yi jërëjëf yiw neen yéwén neen acca bo yiw na boobu mooy bu bees bi waaw from directeur Niang thank you yes acca mu ngi noonu mu doon lu am solo ñu gërëm leen bu baax jaajëfal leen ci déglu gi ak bàyyi xel bi toujours tey nag ñu jégal bu baax ci mënuñoo ubbi line si waaye suba incha allah danañ ko complément ñu gën a waxtaan ak yéen bu baax kon suba moom moo nekk last edition bi balaa ñoo dem ci weekend bi incha allah ñu gërëm leen ci ni ngeen ñu gungee ci week bi yépp mu doon lu am solo ñu ngi leen di gërëm bu baax fi ngeen mën ta feetoo nag ci réew mi wala ci biti réew ñu apprécier bu baax seen ay contribution seen ay gis-gis mu doon lu am solo ñu ngi leen di gërëm ci loolu tey gis ngeen waxtaan bi nu mu demee waroon na saa cof tey ci wàllu health sector bi ñu ngi cee dégg yeneen mon ñang encore am na waaw ci wàllu paj mi encore encore de nañ ci wax incha allah suba wala fan yi di ñëw incha allah jërë ngeen jëf ñu jël a short break up next is the newspaper review with Mohamed ñu dem ñëwaat léegi incha allah. South Africa Global is the first and biggest private estate developer in the Gambia and present in 7 other African countries. We take pride in leading innovation in all spheres of real estate sector in the Gambia and beyond. As such, we are launching the development of the first smart and modern office and retail towers in the Gambia called TAF Twins. The TAF Twins is located in the heart of the Kanifing institutional area and 10 minutes drive away from Banjul. TAF Twins is designed to have 5 floors of office spaces ranging from 50 square meters to over 1,000 square meters with 2 elevators, central air conditioning, 24 hours electricity and water supply, with the ground floor reserved for banking, supermarket, restaurant and coffee shop. For your bookings and reservations, please call now on 376-2333 or 776-2333. Thank you. si Wave. yow Ablaye yow lu tax doo dee dégg lu tax mënuloo jël moto nga andil ma xaalis hello. Bësal mu fay. What? Bësal mu fine. Oh, yes! Wave Action Gambia. Deposit and withdraw money, pay bills and buy mobile credit without fees. Transfer money wherever in the country for only 1% fee. At Wave, Bësal mu fine. Wave, your money is yours. South Africa Global ñoo ñi njëkk a sanca Eco Smart City fii si réewi Gambia di Taf City dëkkuwaay yi ñu ngi diggante Gunjur ak Sifo
fanweeri minute rek la laa jël nga àgg sa Banjul International Airport ba ca Taf City di nga dëkk nu la neexee liggéeykaay yaa nga fa bérébu foyeekaay pour seen njaboot am na fa ndugeekaay yu wér mboolem lu askan bi soxla si dëkkuwaay ak dëkkin bu baax rafet te yomba mu nga ca Taf City xayma nañ fa juróomi junneey kër si juróom téeméeri hectalaan yu ñu war a sampa yu nit mun a jënda Taf City dina ëpp Banjul ñaari yoon dëkkuwaay ja rafet na yomba na te juróom fukki nit yi njëkk a jënda dinañ lañ wàññil 20% seet sil Taf tey am sa dëkkuwaay tey jokkool ak ñoom si +220 77 62 333 wala +220 376 2333 wala nga jokkool ak ñoom info@tafafricaglobal.com wala nga seeti leen ci seen office ba sa Madiba Mall bu Food Gardens Estate. Taf Africa Global. All right, welcome back. So, good evening, dellusiwaat ci final segment programme bi mooy as always xam ngeen ko newspaper review mooy ñu jéem a seet ethical yëglikaay la lañ xëyee ñoom tamit seen ay xibaar tey ci alxamis bi la yem ak juróom-benn fan ci weeru July Mohamed ñu nuyu la baax naka suba si. ak maam Jibi Sawane ak bokk yi seetaan Eyeafrica TV rawatina jotaayu Good Morning Africa bi ak ci li gën a fës ci yéen gaay yi. acca ñu bàyyi la nga doxal la woon fa woon ñu cëpp ci aslef seet gaay la leen xëyee tey ci suba si. noonu lañ koy defee Amadou ni ki ñu koy waxee rek saa bu ñu xëyee rek jéem a xool kër ëttu yëglekaay yi lu ñu rek xëyee daal di koy baaxee askan wi seetaan Good Morning Africa tey jilee ni ki ñu ko doon defee lañ koy defee waat am nañ fi ñetti kër ci ëttu kër yëglekaay yi benn bi bokk na ci di Standard ci des di Forea am nañ fi tamit Point bu ci nekk nag dinañ ci compo aslëf baaxee ko bokk yi seetaan Eyeafrica TV su ko defee rek ñu xool ban kër la ñuy njëkkee kër gu ñuy njëkkee bokk na ci di Standard moom it xëy na bind xët yu am solo ci xar kanamam gi joxe ci nag ay xibaar su ko defee rek ñu daal di ci compu aslëf ngir rek jox ko askan wi seetaan Good Morning Africa bu ci njëkk bokk na ci rek ECOWAS Parliament Committee muy rek kuréel gi nga xam ne ci rek pencum ndawi réew li nga xam ne rek moo di ECOWAS muy rek li nga xam ne rek mooy réew Afrique saw jant yi ci boobu la rek kuréel gi ko ëmb ki nga xam ne nag moo di chairman bi Mr Sow nag moom daal dina rek ndokkeel rek ki nga xam ne mooy Macky Sall ci rek bi mu waxee ne du rek bokk ci rek élection yu ñu dëgmal Sénégal waaye nag dafa daal di it woo Adama Barrow ci rek mu daal di rek jël taxawaay bu am solo ci bañ rek daal di topp constitution bi ndax nag naam buñ toppee constitution bi dañuy gis ne Gambia ngi si réew mi mënees naa dem ci élection yu ñu dëgmal waaye nag nee na bu muy topp loolu waaye na fexe daal di rek advocate li nga xam ne mooy term limit maanaam bokk ci ñuy rek daal di suqat yemale kay muy term limit ci réew mi ba tax na nag nee na xool li nga xam ne rek moo di kaddu ak li nga xam ne nag mooy lu ñëpp di bëgg mooy mu ñàkk rek dem ci rek ay élection yi loolu nag la koy daal di xelal moom mi nga xam ne nag moo di chairman bu rek boobule comité loolu lay daal di woo njiiti réew mi ñu wax ci leneen nga xam ne nag moo di Mayor Rohima Iglo moom fii li muy àddu fii ci li nga xam ne rek moo di ab tàggat gu ñu doon rek amal mu sox ñi nga xam ne ñooy kansula yu jigéen ñi ñu jëmale nag ci li nga xam ne moo doon tàggat wàllu yemale ci rek rawatina jigéen ak góor muy gender equality ci noonu nag moom mi nga xam ne nag mooy Rohima Iglo daal dina ci wax ne gisu ci benn political will maanaam rek ñi ci war a jàpp ngir ñu gis ne rek gender equality nee na boo xoolee ci rek élection yu ñu génn ci wàllu local government élection yi boo xoolee ñu ci bari ay góor ñi ñoo ëpp jigéen ñi te jigéen ñi bari wuñu si nee na boo xoolee ci élection yu fi jaar yëpp nga xool ñu jigéen ñi di
participer dafa rek daal di néew loolu nag kon nee na gisul benn rek farlu boo xam ne am nañ ko ci ngir rek mën a xeex li nga xam ne mooy gender equality loolu yi la daal di rek xamle moom mayor bu Banjul. ñu wax ci leneen Aïssa Fati moom nag mi nga xam ne coow li ko toppoon ci diggante mag ki nga xam ne moo di Abdoulaye Thiam mi ko fi rek daal di tuumaal ci rek ne dañ séqoon ba war na waaj a sëy mu war ko ak it nag yu bari ci ay alal ak yeneen i mbir waaye ci loolu nag police yi tamit nag prosecutor bi ginnaaw ba nga xamee ni moom Aïssa Fati daawal nañu woon gàll ci kawam lu toll ci juróom-ñetti li nga xam ne rek moo di ay daan teg ko ci kawam nag waaye yooyu yëpp nag daal dinañ ko teggi ci kawam démb nag lañ xamle loolu waaye nag lu des ci diggante mag nag Abdoulaye Thiam loolu nag moom day wéy muy atte bi nga xam ne loolu beneen atte la ci diggante moom ak Aïssa Fati moom ak Abdoulaye Thiam day rek daal di wéy waaye nag luñ gàlloon ci kawam loolu nag daal dinañ ko teggi démb muy rek ay daan yes rek tegoon ci kawam. ñu wax ci leneen ay migration activiste ñi nga xam ne nag seen xeex ngir rek xeex li jëm ci rek wàllu màngaani muy migration démb ñoo ngi noonu gisee ak ki nga xam ne nag moo di ilimaanu jëwriñ ni muy vice président bi doon rek waxtaan ak moom nag ci rek affaire migration ak jafe-jafe yi ci ndaw ñi di am ak nag li nga xam ne rek mooy di yenn ndaw ñi ci ñàkk seen bakkan ak nes la ñu def ba daal di rek joxante loxo ngir mën ko rek daal di xeex waaye tamit fexe ndaw ñi tamit li leen di xemmemloo ba ñu génn seen réew di rek màngaan yi ba ci rek loru sax loolu it ñu fexe mën a saafara loolu ci réew mi nga xam ne ndaw ñi dinañ mën a xemmemu toog ci réew mi ñu say standard ubbi beneen yéenekaay yi boobu nag di Foria xëy bind ci xanamam gi xibaar yu bari ni ki rek nu ko standard defee buñ ci njëkkee rek bokkaat na ci Aïssa Fati sax Aïssa Fati nag bile yoon wutee nak la ma waxoon ca standard bile yoon dañ rek daal di tëj sàqam yi maanaam accountam yi lépp lañ daal di rek freeze maanaam moom mënatu la dugal xaalis mënatu la jot xaalis loolu nag ki nga xam ne mooy justice Ibrahima Jaita nag moo ko daal di santaane démb ginnaaw ba nga xamee ni kenn ci layokat yi layal Abdoulaye Thiam sàkku na ko ngir rek ñu daal di tëj sàqam yi ba keroog nag atte bi di dogal nag ci mbir moomu donte ke sax ki nga xam ne mooy layal kii di Aïssa Fati boo xam ne moom mii di Aïssa Fati am na ko nañ ko rek daal di tëj ba keroog atte bi di daal di rek dogal. ñu wax ci leneen Alaaji Mbow moom ba tey bàyyigul mbiru wate yi ndax nag daal dina indiwaat ay leeral ci rek xam le ne ñoom di jàmbur yi dinañ fay lu toll rek ci lu ëpp million ci rek koppar def ko nag ci oto yooyu comme ngir rek gën a leeralaat ne wate yi ñoom nekkul ne nguur gi moo leen jëndal lépp maanaam nguur gi daf ci def seen xaalis ñoom itam ñu def seen xaalis tey nag lu ci bari ñoom it dañ koy def maanaam lu jëm ci wàllu insurance ñoom ñoo koy fay lu jëm ci wàllu fuel ñoom ñoo ko gàddul seen bopp lu jëmit ci wàllu di ko maintenance loolu it ñoo ko gàddul seen bopp moom it nag loolu la di ko rek leeralaat moom ki nga xam ne mooy Alaaji Mbow di jàmbur bu Upper Saloum ñu wax ci leneen tey jile nag dafa mel ni Aïssa Fati saf na file sàpp fii tamit nag Foria moom it indiwaat rek di leeralaat ne charges yi nga xam ne rek police yi tegoon nañ ko ci kaw ki nga xam ne moo di Aïssa Fati yooyu moom yëpp teggeeku na ci kawam waaye ba tey rek atte bi day rek wéy ci diggante mag Abdoulaye Thiam ñu tëj Foria ubbi di point moom it xëy point lu am solo ci xar-xanamam gi ni ki nu ko yeneen yéenekaay defee ñu ànd ci xët bu njëkk ci biir point buur Banjul moom it ñëwaat na di wax rek ci lu jëm ci nes la ñuy di ñaax jigéen ñi ngir rek ñuy dugg ci politique nañ ciy dugg buñ ci dugg ngir rek tàccoo ko fecc waaye nañ ci dugg ngir mën a jël ci place yi ngir mën a doxal ngir mën a soppi seen i gox seen i dëkk seen i réew loolu nag la leen daal di rek ñaax ngir ñoom ñu gën ci rek daal di dugg jël li nga xam ne rek moo di opportunité si di mën a nag bokk ci politique waaye nekkul politique kese waaye di bokk ci politique boo xam ne dañuy nekk ci ñuy rek daal di yor cër yi. Amadou ñu wax ci beneen ki nga xam ne rek moo di Aïssa Fati ba tey yéenekaay yëpp moom la ñu rek daal di xëyee daanaka moom Aïssa Fati ci boppam prosécuteur bi muy toppekat bi lañ xamalewaat fii rek ne daal dina rek drop criminal charges yu ñu tegoon ci kawam yëpp muy ay daan yoo xam ne tegoon nañ ko ci moom Aïssa Fati yooyu daal dinañ ko teggeegum lu ñuy wax rek nag ba deferuwaat ñoom ngir mën a nag daal di wëyal li nga xam ne mooy atte bi waaye nag atte bi dox ci diggante mag ki nga xam ne moo di Abdoulaye Thiam boobu Amadou day rek daal di wëy Amadou ñu wax ci leneen ECOWAS parlement seen chairman bi daal dina nag welcome maanaam rek rafetlu décision ki nga xam ne rek moo di Macky Sall daal di koy kañ ci ne nag loolu dafa doon loo xam ne dafa nooyloowaat li nga xam ne moo di réew Afrique waaye nag nooyloowaat rawatina ci rek réew yi nga xam ne ñoo féetee ci Afrique saw jant ne loolu yi am na leneen lu mu ci indiwaat ndax nag bu ko defoon mën naa gàkkal deru li nga xam ne rek nekkul Sénégal waaye nag Afrique saw jant waaye nag lii tax na nag Afrique saw jant nooywaat bu baax ci rek décision bi nga xam ne
ne njiitu réewu Sénégal Macky Sall daal dina ko jël. ñu wax ci leneen Amadou Gambia yàgg na am ndam amati na ndam kenn ci doomam yi Essa Fall moom nag dalal nañ ko ba mu àggee foofee ci Hollande janoo ki nga xam ne mooy toppekatu àdduna attekaayu àdduna si muy rek prosécuteur bu ICC International Criminal Court dem na ca Hollande fekki ko fa ñu daal di koy dalal moom Essa Fall ngir rek mu wëyal après que liggéey bu mu fa rek war a mën a amal su ko defee rek ñu daal di koy ndokkeel Amadou lii la ëttu kër yéenekaay yi xëyee tey jilee ci alxames ji juróom benn fan ci weeru julaay ñu tëj ko. solo ñu jaajëfal bu baax ci leeral bi ak jàngat bi doon la lu am solo xam naa ñu jógante gars yi ba dig daje ba suba incha allah ci beneen édition. jërëjëf Amadou dig daje gars yi suba bu ci yàlla àndee lu dul loolu rek di leen ñaanal kendalug jàmm di ko saaku ci yéen jaa ngeen jëf. jërëjëf acca mu ngi noonu Mohamed Mbaye ci yéenekaay yi suba ñu àndaat ak moom bu ci yàlla àndee ci yeneen xibaar comme ni nga koy defee ak moom chaque suba chaque matin chaque matin noonu lañ koo doxalee mu doon lu am solo saa mu ngi maa gàgganti de moom c'est le directeur moom français bi macha allah waaw mu doon lu am solo gis nañ xibaar yu am solo ci news post yi gars yi wax nañ ci Macky Sall président Barrow moom tamit na bàyyi te bu mu xalaat dem taataam ak yu mel noonu ak yeneen Aïssa tamit fees na bu baax Aïssa Fati ci news bi ba anyway yooyu yëpp mu doon li nga xamante ne mooy li am solo finally mun ñang ak maam ñu jox gars yi dig daje bi suba xam naa ne affaire interview time bi jeena Sapali is stand by. waaw gars yi nañu wax Ablaye Thiam tamit suñ Radisson Blu tam na si taxaw de. waaw fi Aïssa moom yitteel nañu waaye nag li tax ñu xam ko fii mooy Radisson Blu. waaw waaye loolu leneen la bii moom. déedéet waaw loolu dafa am solo de. loolu lañ ko dénk ci réew mi. loolu la fi ñëwee mu ñëw Gambia. óolu ko yaakaar ko xamante bi moo jiitu ay Radisson de man di nga déggee nii. yow loolu lu tax nga xam Ablaye Thiam. non loolu laa wax ma ne xam waaw doobu Ablaye. waaw loolu la man dañ ko koy fàttali kees bi man xamante boobu laa wax. bii moo gën a bi soogloo ne bii mu liggante moom. waaw loolu la saa ak dëkk bi dafa war a yitteel la waaw jox ñi dem ci keneen. waaw ba suba ko avancé ñu jël suñu Radisson Blu nañu ko yitteel. waaw kan ma war a wax ak Abdoulaye. kan du ñun ñëpp de. waaw ñun ñëpp la. waaw ñun ñëpp waruñu wax ak moom am na wax ak moom benn ngutu am man bi afab di Gambians. lim seq ak Aïssa ñan lañ koy waxal. waaw loolu la lan. lim seq ak Aïssa du ñoom ñaar ñoo ko seq. waaw ñoom ñaar ñoo dem ci yoon. waaye yow lañ koy waxal ak man. pour ñu xam li xew. waaw pour affaire yi dañ koy fàttalil ne. pour affaire yi mu tegu ci yoon rek. suñu Radisson Blu tamit na ci bàyyi xel. jërëjëf. man sant waaw dina ko bàyyi xel. ECOWAS chairman bi wala ECOWAS gars yi. kon gis naa update bi Facebook. waaw mu ngi dem liggéey bi foofu macha allah. waaw nañ ko fi play. nañ ko seeti nañ dem seeti. Cheikh indi ministre. Cheikh waxtaan ak moom Cheikh executive director. waaw moom moo nekk di manage stadium bi. kii technical director bi foofu. ok Cheikh. waaw moom Cheikh jërëjëf ba suba Sapale mu ngay ñëw time bi jeex. ok waaw jaajëfal gars yi yëpp moom mu ngi ñëw sa toog. waaw so loolu la mooy la nga jeex na abanta fe rek. so lan lañ ñëwee ñëwee di ñu lifi nii. damaa cancel programme bi de. direct loolu moom ànduma ci. ah non loolu moom. bàyyil maa mu Sapale. jërëjëf waaw kon jox dig daje gars yi ba ëllëg. incha allah dinañ fi dellu si waat. thank you waaw jërëjëf maam. waaye suma jarbaat la de Alaaji Cissé. moo si génn moo si jaar ay mu ci temps yi moom génne naa si fëgg jaay Costa-Rudi de. bi Suisse la jógee. ak Liis nag suma jarbaat jaajëf yow moom génnee nga ma si. jërëjëf kon voilà rafet na trop. waaw lii la Alaaji Cissé maa ngi dajeeg Thierno mu ngi leen di nuyu. mu ne day topp kër gi every time. Thierno Diallo mu ne mu ngi I think Scotland la ma wax xaw ma. si dëj bi lañ daj. wala dégg nga pour mu leer bi balaa ñu jóg ne ma ana lan la. thank you very much jërëjëf maam thank you Modou Niang jërë ngeen jëf yéen itam ñu den seetaan di jaajëfal ñëpp ci li ngeen di bàyyi xel Eyeafrica TV surtout suñ Good Morning Africa programme ak yeneen programme yu ñëw léegi-léegi ngeen ànd ak borom Sapali mu ñëw mu ànd ak yéen ci beneen facette ambiance lay doon gannaaw loolu keppaar gi tamit dana ci ñëw ci kanam tuuti ak xibaar yi ci kanam noonu lay programme bi di wéyee comme ñu ngi koy ànd ak yéen everyday ci kër gi di leen jox dig daje incha allah bu ci yàlla andee suba ci édition bu mujj ci Good Morning Africa programme bi ci week bi fii ak boobu rek ñaanal leen kenn dalal jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba incha allah.